So hi everyone. This video discuss a part of module 4. So first one we are actually going to discuss about is laser beam machining. അപ്പോൾ laser beam machining-ന്റെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Okay. So here you can see in module 4 we need to learn laser beam machining, then electron beam machining, plasma arc machining and ion beam machining. First section talks about four machining process. And for machining process, the type of questions are ചോദിക്കുന്നത്. For example, with the help of a neat sketch, explain LBM. That will be asked for 10 marks. Or other type of essay question will be with the help of a neat sketch, explain EBM or PAM or IBM. That is one type of question. Other type of question you can expect from this particular portion is what is the mechanism of metal removal in all these types of processes. For example, ഒരു question വരികയാണ് mechanism of material removal in EBM. That will be asked for 5 marks. അല്ലെങ്കിൽ other type of question, attributes of process characteristics. That means the influence of process characteristics on material removal rate, accuracy, surface finish, etc. On all these types of processes. അതായത് 4 different process-ൻ്റെയും process parameters എന്താണെന്നറിയണം and the influence of process parameters on material removal rate, accuracy, surface finish. And if the particular process removes material through heat, then definitely heat affected zone നെ പറ്റിയും അറിയണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും different types of questions ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു section. And the second section of module 4 discuss about abrasive water jet machining. Basically its mechanism, process parameters. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. Okay. Yeah, here you can see first one is laser beam machining. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇടാൻ കാരണം ദിസ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലേസർ ബീം മെഷീൻ, ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ മെഷീനിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ലേസർ. അപ്പം ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലേസർ ഈസ്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ലേസറാണ് അല്ലേ. സോ ലേസർ ഈസ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് we are amplifying the light using some stimulations. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കേ, ദിസ് വൺ, ഇതാണ് ലേസർ ബീം മെഷീനിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ this is a figure or the schematic you need to draw when a question comes like with the help of a neat sketch explain laser beam machining. So you need to draw this figure. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ definitely this is the workpiece. This is the workpiece where you need to machine something. Here the laser beam is actually producing a through hole through the workpiece. അപ്പോൾ ലേസർ ബീം വെച്ച് മെഷീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ the next requirement is we need some arrangement so that we can focus the laser beam to this workpiece. അതിനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലേസർ ബീം നോക്കിക്കേ, ലേസർ ബീം മെഷീനിങ്ങിൽ you can see a reflecting mirror. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി ലേസറിനെ അങ്ങ് കടത്തി വിടുമെന്നാണ്. അല്ല, ഹിയർ യു നീഡ് ടു ഡ്രോ എ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ ആൻഡ് എ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്. കണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആണ്, ലൈറ്റുകളാണ്. ആൻഡ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ. ദിസ് വൺ ഈസ് ലേസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, ദിസ് വൺ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ലേസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ദിസ് വൺ ഈസ് ടോട്ടലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ, ഈ ഒരു സൈഡിൽ പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സ് കണ്ടില്ലേ, ദിസ് വൺ ഈസ് ടോട്ടലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് പാർഷ്യൽ മിറർ. ഇനി ഇതെന്താണ് നടക്കുന്നത്? ലേസർ ബീം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കടത്തി വിടുകയല്ല. ഹിയർ
this inside this particular chamber, ഈ ഒരു rectangular ഈ ഒരു chamberൽ, we will fill laser material. Laser material can be in the gaseous form or in the solid form. അപ്പോൾ gaseous material, when we fill laser material inside this particular box, and when it is exposed to flashlight from both sides, അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ലേസർ മെറ്റീരിയൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ലേസർ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് ലേസർ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വന്ന് ഇൻബീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is that this particular laser material will emit radiations. ആ റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ലേസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിനാണ് ലൈറ്റ്, ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ലേസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് we will fill laser material, then the flash lamp is switched on so that light will be focused on to this particular material, and when this particular material receives light, it gets stimulated and it will start emitting radiations. That radiations needs to be concentrated. അത്രയും ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻസിനെ മാത്രമേ ലേസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. സോ ഇതിനകത്ത് കുറേ റേഡിയേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദീസ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ്. ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് പറ്റും, ടോട്ടലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിററാണ്. So this particular part will completely reflect all the radiations, and it will be directed towards this particular point, bottom portion, where there is a partial mirror. Partial mirror എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, it will partially reflect and partially transfer. So some percentage of radiations will be allowed to pass through this mirror, and it will be focused to the workpiece. ഒരു particular പോയിന്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്താലേ intensity കൂടുള്ളൂ, heat generate ചെയ്യും. And this radiations coming out from the partial mirror is focused to the workpiece with the help of a lens. And position table, CNC control എല്ലാം, this can be directly, this particular workpiece can be mounted on a table and it can be controlled with the help of a CNC. അപ്പം ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് വരച്ച് വെക്കണം, എന്നാലേ മാർക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നീറ്റ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലേസർ ബീം മെഷീൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം. ലേസർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസസ് ലൈറ്റ് എനർജി, ഫോക്കസ്ഡ് കൊഹറൻറ്റ് ബീം ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് എന്ത് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? when laser beam falls on the workpiece, material is removed from the surface of the workpiece through vaporization and ablation. Vaporization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ്ലി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേപ്പറായി പോകുന്നു. ആൻഡ് അബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ആവുന്നത്. Then it's basically ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ കൊഹറൻറ്റ് ബീം ഓഫ് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ലേസർ ഹാസ് എ ലോ ഡൈവേർജൻസ് ആംഗിൾ, 1-2 milli radians. മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 10⁻⁻3. So the radiations coming out through this partial mirror will not be deflected too much, so that it can be easily concentrated to a particular point, so that resulting intensity of the energy will be high. അങ്ങനെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എനർജി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ എനർജി വർക്ക് പീസിൽ when this particular radiation with high energy falls on the workpiece, this particular portion starts heating, so that material will be removed. Okay. Then laser beam, the basic principle. ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, what happens when a light falls onto a laser material. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേസർ മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു
ഒരു ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ഈ ഒരു ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബോക്സ് വി വിൽ ഫിൽ ദ ലേസർ മെറ്റീരിയൽ. CO2 ആണ് യൂഷ്വലി ഗ്യാഷ്യസ് ലേസർ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആക്ച്വലി വെൻ ലേസർ ഫോൾസ് ഓൺ ടു ദിസ് മെറ്റീരിയൽ, sorry, not laser, when light falls onto this material will emit radiations, and these radiations are called highly amplified radiations or the high intensity radiations. Clubbed together forms the laser. How this laser is produced when a light falls onto this particular material? Okay. We all know that in all materials electrons are arranged in shells. So for each shell, there is a specific configuration, right? For the first shell, definitely 2 electrons is the stable condition. Similarly, second shell, SPDF പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? So in the P shell, definitely it will be in the second shell, P shell it will be 6, right? So അതുപോലെ KLM വരും അല്ലേ? So in the second shell, it will be 8, and third shell it will be 18. So subshells ഉണ്ട്, shells ഉണ്ട്. So for a particular shell, there is a specific number of electrons. അതാണ് stable position. So what happens when a light energy falls onto a laser material? Electrons of the atoms absorb this energy and jump to a higher energy level. For example, say in the first shell, this particular electron will receive the energy from the light, and it will jump to a higher shell, maybe like second or third shell. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? That is not a stable condition of that. So this electron emit the absorbed energy in the form of photons, because ഈ ഒരു electron, it suppose this particular electron move to third shell after receiving the energy from the flashlight or the flash lamp. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? That is not a stable condition. Immediately the material will try to regain its stable position, so that it will try to attract the electron back. So this electron will come back to its original position by emitting an energy, absorbed energy in the form of photons. And അതൊരു കാര്യം. So അപ്പോൾ അത് നേരെ this particular electron came back to its original position, and in that process it emits a photon. Suppose again, if an atom which is already at a higher energy level absorbs energy, suppose the atom is at its higher energy level and it absorbs energy, then to return back to its original state, definitely it will need to emit double the energy. Already ഒരു higher സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റം again, suppose if an electron ആണ്, and the electron, if it is in the higher state and again if it receives energy, absorbs energy, and again it will be excited to higher state, right? In that condition, if it needs to return back to its original position, it needs to emit double the energy. So അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജീസിനെയാണ് ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this energy emitted by the atom, from the atom, when the electrons move back to its original state, energies are emitted in forms of photons, and this energy has the same frequency and wavelength as the stimulating energy. And this is the fundamental of laser. And actually അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? When the laser material is placed in the presence of some energy source, it absorbs energy to some extent and release it when it reaches its absorbing limit. So the lasing material will absorb maximum amount of energy as much possible by that particular material,
And when it reaches its limit, it will start emitting a number of photons. These photons are actually called laser. This is high amplified light and is called laser. ഇതാണ് ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. Okay, then we will move on to how actually this particular process works. അപ്പോൾ ലേസർ മെറ്റീരിയൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലേസർ മെറ്റീരിയൽ CO2 or other gases filled in the laser discharge tube. This one is called laser discharge tube. Then we will switch on the flashlight. Flashlight produces light energy which is used to excite the electrons. ഏതിൻ്റെ? CO2. CO2 അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ലേസർ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യും. So flashlight produces light energy which is used to excite electrons of atoms of this material which is filled inside the laser discharge tube. And the atoms as usual absorbs this particular energy and it will jump to the higher energy level and it will emit photons which is reflected by the total reflecting mirror and allowed to pass through the partial mirrors. This energy is actually initially built up in the laser, and this high amplified same frequency and same wavelength is at same frequency and same wavelength of the light. And now the laser coming out from the partial mirror starts falling onto the workpiece through the lens. Thereafter machining takes place. Okay, now laser beaming the working. So here you can see this one is actually a enlarged view of the area where actually laser falls. This is the focused laser beams because this is actually the laser beam coming after passing through the lens and the laser falls onto the particular area and ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം. മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ലേസർ ഇതിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ this particular area will be heated and there is actually a nozzle through which some cutting gas can also be provided. Okay, and here you can see the three different stages of laser beam machine. Different stages, that is, first what happens is that material will absorb the laser beam, so and immediately the heat starts to generate at this particular portion. The material surface, and the material will conduct heat towards the inner layers. And immediately what happens is that once heat starts building in the particular area, the material will start to melt. That is called liquid, right? Then some portion will be liquid and depending on the conductivity of the material, there is a particular depth up to which melting happens. That's why some area is liquid and some area is solid, and there is a solid liquid interface. And the material thereafter, the material start to get removed from the particular workpiece in the form of vapors. That is called vaporization. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ലേസർ ബീം മെൽറ്റിംഗ് മെഷീനിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഈ ഒരു 3 ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇനിയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസിലും one type of question is either you need to explain the working of a particular process, whether it is laser beam, electron beam, plasma arc machining, anything, with the help of a neat sketch. That is one type of question. Another type of question is what are the process parameters? That is parameters for a particular process. Process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That particular process can be laser beam machining ആവാം, electron beam machining ആവാം. So what are the process parameters of each process? ഒരു particular process ചോദിക്കും. Say list the process parameters of laser beam machining.
അപ്പോൾ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ദ പ്രോസസ്. So process parameters of LBM, the first one is focusing of laser beam. Definitely we need to focus the laser beam to a particular point. That determines how much amount of energy can be given to the workpiece. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? Focal length of the lens is the prime factor. So focal length of the lens has a large impact on the size of the focal spot and the resulting beam intensity. Beam intensity കൂടിയാൽ മാത്രമേ heat കൂടത്തുള്ളൂ. So first factor is focusing of the laser beam. Second one is focal position. To get optimum cutting result, focal position must be controlled. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്താണ് മെഷീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need to focus the laser to that particular point. ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ focal point position must be controlled. അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? If the particular spot size is small, it will result in a short depth of focus. So the focal point has to be positioned rather precisely with respect to the surface of the workpiece. So small spot size obtained by focusing the laser beam results in a shorter depth of focus. Other factor, difference in material and thickness may require focus point position alterations. Depending upon the material, nature of the material, depending upon the thickness of the material, we need to change the focal points. So focal position is one of the important parameters which affect the laser beam machining properties. The final machining properties in the workpiece which gets machined by laser beam machining has a particular property, right? In terms of surface quality, in terms of accuracy. So ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. Then third one is nozzle diameter or standoff distance. നിങ്ങൾക്കറിയാം നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ദിസ് വൺ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ നോസിൽ. ഇങ്ങനെ ലേസർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദർ ഈസ് എ നോസിൽ ഓൺ ഐദർ സൈഡ്സ് ഇല്ലേ? നോസിലിൽ കൂടാണ് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. മീൻസ് അകത്തൂടെ കയറി അതിനകത്തൂടെ നോസിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട്. The nozzle and the standoff distance. Standoff distance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ nozzle and the workpiece. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് standoff distance. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. Nozzle is used to deliver the assist gas. That is, the gas to support the laser beam. അതാണ് നോസിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it needs to assist the laser beam so that it does not get scattered away. It needs to be focused. Unwanted contaminations or distractions ഒന്നും പാടില്ല. And the nozzle has three main functions. അപ്പോൾ nozzle important parameter ആണ്, process parameter. നോസിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇതിൽ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. നോസിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് to ensure the gas is coaxial with the beam, to reduce the pressure to minimize lens movement, to stabilize the pressure on the workpiece surface, to minimize turbulence in the melt pool. അതായത് ടർബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരുപാട് പ്രഷർ, ഹൈ പ്രഷറിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ആവില്ല. മെറ്റീരിയൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റിമൂവ് ആവും. ഫൈനൽ സർഫസ് ഫിനിഷ് സ്മൂത്ത് ആവുന്നതിനും പകരം ഇറ്റ് വിൽ ബി റഫ്. അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രഷർസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നോസിൽ ഒരു പ്രോസസ് പാരാമീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ആക്ച്വലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നോസിൽ ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ്. A short standoff distance provides stable cutting conditions. So standoff distance is optimized to maximize cutting speed and quality.
So the fourth factor which affects laser beam machining characteristics is standoff distance. Okay, and the fifth one is cutting speed. Obviously, as cutting speed increases, cutting time decreases, and less time for heat to diffuse sideways, resulting in, so as cutting speed increases, what happens? Cutting time. We are just as we increase the cutting speed, we are giving less time. So less time means the heat which is actually building inside the material cannot be easily diffused sideways, so that the narrower the heat affected zone will be. Also, curve is also reduced. Curve is at nothing, it's actually a portion of the material which is removed. അത് ഞാൻ later slides ൽ പറയാം. കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയാണ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കർവ് ഈസ് ഓൾസോ റിഡ്യൂസ്ഡ്. And striations on the cut edge become more prominent. കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കട്ടിംഗ് ടൈം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് affected zone will be narrower. Curve also will be reduced. കർവ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് affected zoneനെ പോലെ ഒരു കട്ട് പോർഷനെയാണ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. And again, what happens? Striations on the cut edge, that is, as cutting speed increases, unwanted irregularities, final surface finish എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ irregulations, അതാണ് striations on the cut edge become more prominent, and dross is more likely to remain on underside and penetration is lost. അപ്പം അണ്ടർസൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സ്ട്രിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ സർഫസിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? We can see many irregularities on the surface. അങ്ങനെ കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is small irregularities occurs on the surface. അപ്പം അങ്ങനെ irregularities വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will affect the quality. അല്ലേ? സിമിലർലി നമ്മൾ കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? Excessive burning of the cut edge, because we are actually allowing the laser beam to stay for a longer duration. That means heating or the temperature buildup will be more, so excessive burning happens, which degrades the edge quality. And when we allow the laser beam to stay on the material for long duration, what happens is width of the heat affected zone will be more. Heat affected zone എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓർ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു മൊഡ്യൂൾ 3ലേക്ക് പോവുക, വേർ ഐ ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് ഹീറ്റ് affected zone. ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഹീറ്റ് affected zone കാണും. ഹീറ്റ് affected zone ഒന്ന് പറയാം, എല്ലാ മെറ്റീരിയലും, എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും which uses heat energy to remove material from the surface of the workpiece will be having a zone which is affected by this particular temperature of the heating. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോണിനെയാണ് ഹീറ്റ് affected zone എന്ന് പറയുന്നത്. And in general, cutting speed for a material is inversely proportional to the thickness. It depends upon the material thickness, and the relation is it is inversely proportional to the thickness. Okay. And the last one is gas pressure P. Obviously, the other parameter which affects the laser beam machining is gas pressure. ഇത്രയും പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ലേസർ ബീം മെഷീനിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി എല്ലാ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളിലും പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുക, ഒരു ടേം മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ്. Material removal rate is actually the amount of material removed by a particular process. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലേസർ ബീം മെഷീനിങ്ങിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ്
the beam related parameters. ബീമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ലേസർ ബീമിൻ്റെ പവർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, beam geometry, beam diameter, and the wavelength. Then second one is process parameters. Process parameters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the parameters നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, which controls the process. By we can control the spot size. So spot size control ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, depending upon the size of the spot, the final heating on the material will be different. അപ്പോൾ material removal rate different ആവും. So process parameters like spot size, position of focus, gas pressure, cutting speed, all affects material removal rate. And third type is workpiece or material related. Melting point of the work, depending upon the material melting point of the workpiece, amount of material removed from the particular workpiece will be different. Because for say example, a material having 600 degrees Celsius melting point and a material having 1000 degrees Celsius melting point is subjected to laser beam. So definitely the material with a lower melting point gets heated quickly, and the material removal rate will be more for that particular material. So melting point of the workpiece material affects material removal rate. Similarly, composition of the material, whether that material is having aluminum or whether it is having high temperature elements like titanium, nickel. So adellam composition will vary. And reflectivity, yeah, some material actually will not absorb laser beam. Some material will partially absorb, some material will fully absorb. So it's all depends upon the amount of the radiations or the amount of laser the particular material can absorb. That is actually, if the particular material reflects the laser beam too much, definitely in the particular area heat build up avilla. And specific heat, thermal conductivity, and latent heat, that is all related to the workpiece material. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ, ഇതും ചോദിക്കാം. ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇൻ ലേസർ ബീം മെഷീനിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻ ലേസർ ബീം മെഷീനിങ്, ആസ് ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്, നമുക്കറിയാം മെറ്റീരിയൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു കണ്ടക്ട് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ടു ദ ഇന്നർ ലെയേഴ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് up to a particular depth, there is a zone where the heating will be predominant, and that in this particular area there will be microstructural changes to that particular material. അപ്പോൾ ആ particular zone അതിനെയാണ് ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന് താഴേക്ക് അത്രയും ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. സോ എ സോൺ, particular zone where heating effect is prominent, അതിനെയാണ് ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എത്രയും ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് വിഡ്ത്ത്. ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക്. ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ലേസർ ബീം പവർ. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി. ലേസർ ബീം ഡയമീറ്റർ ഹാസ് എ നെഗ്ലിജിബിൾ എഫക്ട് ഓൺ ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ ഡെപ്ത്. ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട്. ആൻഡ് ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ വർക്ക്. Also, as cutting speed increases, cutting time decreases. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Cutting time decrease ചെയ്താൽ we are actually allowing the laser beam to remain on the material for short duration. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് resultant heating also will be less. So heat affected zone will be narrow. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. What is or define heat affected zone in laser beam machining with the help of a neat sketch. 5-6 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. Then list the factors which affect the heat affected zone. Okay. Then surface quality, and the other thing is surface quality. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സർഫസ് എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. സർഫസ് ക്വാളിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ. സർഫസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെൻ ബി touch the surface of a particular material which is machined using laser beam machining, if we feel that some regulations or irregularities are on the surface, definitely that surface is not smooth. So the quality is actually, we cannot say that it is a high quality machining process, because അതിൽ സെക്കൻഡറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് സർഫസ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ സർഫസ് ക്വാളിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്: ഫോക്കസ് പൊസിഷൻ, decreasing power and increasing feed rate,
ജനറലി ലീഡ് ടു എ കർവ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം. കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, അതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാനൊരു ഫിഗർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയാത്തത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സർഫസ് ക്വാളിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് പൊസിഷൻ, ഡിക്രീസിങ് പവർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് ഫീഡ് റേറ്റ്. ഇൻക്രീസിങ് ഫീഡ് റേറ്റ് ജനറലി ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസിങ് സർഫസ് റഫ്നെസ്. ഒരുപാട് ഫീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ആവും ആൻഡ് ദ സർഫസ് റഫ്നെസ് വിൽ ബി മോർ. ആൻഡ് ഓൾസോ കട്ടിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് റഫ്നെസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ബട്ട് അതർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ നീഡ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ സർഫസ് ക്വാളിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മിനിമം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, we need to produce a hole to 4 mm diameter, but after machining we have produced a hole 3.98 mm. That is actually accuracy or the surface finish. അതാണ് അവൈലബിൾ ടോളറൻസ്, ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് 0.015 to 0.125 mm, ഇത്രയും വരെ ആവാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ലേസർ ബീം മെഷീനിങ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് 2. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.